হ্যালো ভিউয়ার্স এন্ড ফ্রেন্ডস, আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। ভিডিওটা অ্যাডোব ফটোশপের উপর একটা ছবি কিভাবে একটা পাসপোর্ট সাইজ করে একটা পেপার বসানো হয় সেটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভিডিওটাতে দেখাচ্ছি। আমার ভিডিওটা তোমরা টেনে দেখবে না বা স্কিপ দিয়ে দেখবে না, তাহলে এই ভিডিওর মূল অংশগুলো বুঝতে পারবে না। এটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে গ্রাফিক্সের উপর একটা ফটোশপের একটা ছবি কিভাবে একটা পাসপোর্ট সাইজ করে সেটা একটা থ্রি পেপারে বসানো হয় সেটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে। আমি আশা করব আমার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবে এবং আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। সাবস্ক্রাইব করলে আমার যেসব নতুন নতুন ভিডিও আমি তৈরি করব সেসব নতুন নতুন ভিডিও তোমরা দেখতে পারবে। চলো তাহলে ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করি এবং ভিডিওটা দেখি।